Абсолютно підтримуємо. І з великим задоволенням ми переходимо, дякуємо, ми переходимо до спільного засідання Українського товариства з атеросклерозу. Зараз до нас будуть під'єднуватися наші колеги, але це буде спільне засідання Українського товариства атеросклерозу і мережі ліпідних клінік Європейського товариства з атеросклерозу. Ми спочатку з вами прослухаємо дві доповіді, які надіслані нам у відеозапису. Вони вилучені з великого вебінару, присвяченого якраз імплементації наступного такого вже консенсусу кардіометаболічного ризику, який в 25-му році видано Європейським товариством з атеросклерозу, і зараз іде по всім країнам імплементація. Вчора була в Португалії, до цього була в Греції, в Балтійських наших республіках. Тому давайте перейдемо до прослуховування першого відео, присвячено доповіді Kausika Raya, минулого президента Європейського товариства з атеросклерозу. Прошу. We always start, when we start thinking about this whole area, why is this whole consensus necessary and why is it important? Well, to do that, we really need to think about the determinants of systemic metabolic disorders. And that, as you know, is excess adiposity. So this is from the Global Burden of Disease forecasts looking at current prevalence of overweight and obesity. And you can see on the left-hand side in the box looking at the different colors, the different regions of the world and the prevalence of obesity. So there's no region of the world where we have data that seems to be spared. And in many regions of the world which can least afford it, we will see a huge burden because there's 8 billion people on the planet, and this as a disease entity is increasing its prevalence. So we can look at the data in lots and lots of different ways. So in 2022, 1 in 8 people in the world were living with obesity. We know, for example, that these numbers doubled from the numbers in 1990. And more worryingly was in younger individuals. So in adolescents, this is quadrupled. So if you think about this in absolute terms, then this is actually quite phenomenal, because in 2022, there were 2.5 million adults who were overweight, and of those, just under 2.5 billion adults out of 8 billion were overweight, and of those, just under 1 million were living with obesity. So if you think basically at the impact of this, it's going to be huge. But really one of our problems that we've got, and this is when we start thinking about some of the multifactorial reasons behind this and the social determinants, is this number in children. In 2024, 35 million children under the age of 5 would have been classified as being overweight. And that number increases. So if you don't manage that early, then what happens is children grow up, they become a bit older. 390 million children or adolescents between 5 and 19 would be overweight, and about 160 million were already living with obesity. So they're not having a particularly good start to their life course if this is how they start out. And that's why it's so important. So we've got this. Is it just about cosmetics? Is it just, oh, my trousers don't quite fit, or I'm going up a few sizes? No, it's not. It's a lot more than that. And this is what we have done very badly, because one of the problems that we have is from non-communicable diseases. We basically think there are about 3.7 million deaths related to having either being overweight or obese, i.e. a non-optimal BMI. And it's not just cardiovascular disease, it's diabetes, it's cancers, neurological disorders, chronic respiratory diseases, and digestive disorders. And because all of these health disorders or adverse health outcomes impact on healthcare systems, the cost is phenomenal. So if, for example, you were to look at the cost on healthcare by 2030, in US dollars, that figure is about 3 trillion US annually. And if you look at 35 years from now, that number will increase to about 18 trillion US dollars. And
that is just not going to be sustainable unless we do something about it. So we've seen the size of the problem, both in terms of absolute numbers and the impact and the burden, if you like, on healthcare systems. So if you think about the causes of this, then basically it's very simple. When we think about this, it's this energy imbalance that occurs from intake, dietary intake, and energy expenditure. So physical activity is a big part of this. But it's very easy to say, oh, somebody's diet and their lifestyle is not adequate, or they don't exercise enough. We all live in diverse environments and societies, and we have to think about this as being a multifactorial disease, not just determined by genes, but there's a significant impact from the environment. So psychosocial factors will play a huge role in this whole area. There may be sometimes single etiological factors. Sometimes there are medications that might contribute to that excess energy imbalance or calorie intake, for example. It may be there are people who have prolonged periods of immobilization, gain weight, and find it harder to lose that. There may be monogenic aspects of this or polygenic aspects. But a big part of this is also the environment that we live in. So I said to you that we need to think about energy intake and expenditure. Well, that clearly will be determined by your access to healthy foods and food choices, for example. And that may not be necessarily ideal, because we know that, for example, health inequalities, social deprivation will limit the type of choices that you may be able to make. And often unhealthy foods are more readily available. And so we've got to really think about policies as well, and think about, for example, making it attractive. So not just taxation for things like things that are unhealthy, but incentives for things that are healthy. If you want to exercise, if you want to do so, you want that space to be safe. You want access and to places where individuals perhaps who are less physically mobile, how are they going to access those spaces? So you have to think about that as well. So we have to think a lot about health systems and health policies in and around how we actually tackle this. That's going to be as important, which we as doctors often don't think about. And it shows how important it is for us to all be connected. And there may be in many parts of the world inadequate legal and regulatory environments. But we as a healthcare group, and this is the part that we particularly tried to tackle, we felt that there was a lack of effective health system responses, both in terms of identifying the risk from excess weight gain, ectopic fat deposition, particularly early on, the early stages. And if you can pick this up early, you prevent some of the later consequences. And we want to basically try and do that. So this is a graphic from our consensus statement, really showing you that interplay between genes, environment, but also energy intake and energy expenditure, which as a cartoon, if you will, can be shown as ectopic fat or adiposity, overweight, increasing BMI, obese, and increasing severity of obesity. But this is not just cosmetic, because we know that the processes that are contributing to that outward appearance are contributing towards your internal appearance. And these can affect multiple organs. The kidney, the liver, for the first time, is really incorporated into this consensus statement, differentiating it from others. The heart, the blood vessels, so the heart muscle and the blood vessels around the body, and of course, the pancreas, and in particular, when we start to think about insulin resistance, and therefore the link between obesity and diabetes. So a key part of our EAS response was to start to think about something that could be actionable, not to have necessarily a set of guidelines where you've got to have done this trial or that trial, to look at the totality of the data and provide something that had a clinically useful tool that you could use that was linked to prognosis. If it's not linked to prognosis, what good is it? And you'll see evidence for that we can link it to prognosis. But then having done that, you want to know, what do I do about that information? So you want something that is actionable, that provides essentially a tool to preserving health
quality of life, and reducing morbidity and mortality. So this is an open access document, the clinical staging to guide the management of metabolic disorders and their sequelae, an EAS consensus statement. So the first part of this staging, and I'll go into it in a little bit more detail, is we recognize that what underpins this is a genetic predisposition and environmental factors, but it doesn't happen overnight. And it's this maintained positive energy balance on that background of genetic and environmental determinants that basically leads you through stage 1, stage 2, and stage 3. Now, what you do about later stages and overt disease, that's there in many guidelines. But what isn't there is how you think about the life course of this. And so what we have here is the central role of insulin resistance, and some would think about pre-diabetes when they think about insulin resistance, but that will be increasing in importance. The role of dysfunctional or ectopic adiposity. The liver is highlighted for the first time, but in its early stages, it's entirely asymptomatic. Unless you go looking, you won't detect liver or hepatic steatosis, hypertension, and dyslipidemia. And as this advances, you basically see overt manifestations. Now you start to see a clinical disease phenotype of type 2 diabetes, maybe diastolic dysfunction, more severe manifestation of liver disease with fibrosis. Now you have chronic kidney disease, which didn't appear in stage 1. And you have atherosclerosis, and not necessarily MI, but atherosclerosis, really highlighting the role of imaging. In stage 3, you've progressed even further. You've got now largely clinical manifestations that are more severe, maybe also symptomatic, heart failure, cirrhosis, ASCVD, and kidney failure. So if we think about the definition of stage 1, there's an either or. And early on, the earliest manifestation is this. It's really the presence of insulin resistance, either on its own, because you're looking at that, and we'll go into that in a bit more detail, or if you're looking at glucose only, pre-diabetes. Or you've got some other manifestation, so evidence of overweight, dysfunctional adiposity, and if you've got the latter, at least one of the following. So isolated liver steatosis, hypertension, or atherogenic dyslipidemia. And as you go to stage 2, you will see those other clinical manifestations in stage 3 a bit more advanced, and now often with symptoms. So graphically, when we want to identify insulin resistance, probably the gold standard is going to be HOMA-IR. Now, that's largely been a research tool, but there may well come a time when we are increasingly using that, because glucose measurements, for example, will help. You can look at hemoglobin A1C and pre-diabetes. You can look at fasting glucose, probably less accurate. Post-glucose tolerance test measurements are probably slightly better, but we know there's some overlap. But what HOMA-IR will probably give you in the future is basically much greater precision than maybe some people that you miss with simpler, cheaper tests when you're looking, if you like, at a downstream, more advanced manifestation with measures of glycemia than you would with HOMA-IR. So we wanted basically to have something that's not going to change. Or you can be overweight or obese, and that's defined by BMI, waist circumference, or waist tip ratio. And there's nothing unusual about any of these. These are standard definitions. And then when you're thinking about isolated liver steatosis, you probably need some form of imaging, either an ultrasound or using medical resonance imaging to identify that. Again, for hypertension, the real nuance here is isolated blood pressures over 140 or 90, or a lower blood pressure, but with additional comorbidities or risk factors. So again, we're thinking about risk. And then with lipids, then obviously the focus is on triglycerides, and with elevated triglycerides, what goes hand in hand is a higher non-HDL and a higher ApoB. So again, standard definitions taken from various the guidelines, etc. So there's no disconnect here. So here now, as we move from stage 1, very early onset of dysfunctional ectopic fat, subtle
abnormalities. Now we're moving to more overt. So unsurprisingly, when you're looking at, for example, diabetes, the HbA1c is higher, the glucose levels that you require to define diabetes will be higher. Nothing unusual. Diastolic dysfunction. A lot of these people are going to be asymptomatic, and therefore you need imaging to pick that up. So echocardiography. And here now, as we move to fibrosis, you're looking at more severe measures identified through imaging, whether that is elastography, or you're looking at things like MRI and liver biopsy, for example. For kidney disease, there's a subtle nuance here. So this is basically albuminuria, defined as albumin to creatinine ratio 3 to 29 milligrams per millimole, together with an EGFR above 16. You'll see the difference in the next stage in a second. And then subclinical atherosclerosis, we're using more imaging, so CAC, for example, or soft plaques that you've detected. And now as you move to more overt disease, well, how do we diagnose clinical manifestation of heart failure? Well, we do that with things like NT-proBNP, sometimes obviously with symptoms, and of course, imaging. With liver disease, now we've got cirrhosis, so you're further along the disease course. You might confirm that with biopsy and also the imaging tests that we talked about before. But now, essentially, you're talking about with reduced kidney function, CKD stage 3 to 5. So now the eGFR is less than 60. And albumin to creatinine ratio, any level. So it's really driven by eGFR. And now, more familiar for most of you, are those clinical manifestations of myocardial infarction, ischemic stroke, peripheral arterial disease, of course, revascularization. So now you're further along that disease course. Дякуємо Kausik Ray за таку чудову доповідь. І зараз ми прослухаємо з вами наступну це вже буде Стефано Ромео, як я казала, перший автор нашого консенсусу європейського. Чому кажу нашого? Тому що Україна також приймала в ньому участь. І це буде патогенетичне обґрунтування консенсусу Європейського товариства 2025 року. Прошу його виступ. Okay, so let's now deep dive into the staging and the frequency of the staging. And so how common are the stages and do they matter? So basically, we came up with a new staging system. The stage 1 is actually an extension of the metabolic syndrome, the classical one. And so with the staging system, we were quite happy, but then the natural question came up and say, okay, so how common is it? And also, does it matter for people? So to answer that, we look at the UK Biobank. As you know, the UK Biobank is a population-based study having more than 400,000 people coming from the UK, and most of them are European. So if you look at stage 1, you see how big is the problem. More than 1 in 2 have a stage 1 diagnosis. For stage 2, we are almost about 1 in 5. Stage 3 could not be calculated by default. The study did not include people with severe disease. So this is the breakdown of the single features of the stage 1. So this is by definition because we used overweight, obesity, and another risk factor. You see that almost everyone is overweight. But you see then that the next one is dyslipidemia. Dyslipidemia, atherogenic dyslipidemia, is very common, followed by 1 in 2 with hypertension and a little bit more with people with liver steatosis. The prediabetes range is about 1 in 5. However, this is certainly an underestimation because the UK Biobank does not have fasting insulin, so we could not use the OMA-IR. So this is underestimating the problem, as also Kausik was mentioning before. So when it comes to stage 2, the most common is something that is close to the European Atherosclerosis Society, so subclinical atherosclerosis. More than 1 in 2 has it. This is followed by
chronic kidney disease, 40% of the individuals, and then about 1 in 3 with metabolic dysfunction associated steatohepatitis, MASH, and the asymptomatic diastolic dysfunction. About 1 in 5 have type 2 diabetes. But if we look at the breakdown, I think this is quite interesting because you see that from dyslipidemia and overweight, that is half the majority, actually the other risk factors, let's call it like that, are adding on to that. So then you have the 2 of them plus liver steatosis, and then the 3 of them plus hypertension. So the risk factor adds on one to the other. And this is in contrast with the stage 2, in which you see that the disease come one at a time. So first subclinical atherosclerosis, followed by MASH, followed by CKD, followed by diabetes. So meaning that to me, this interpretation of this could be that while the risk factors come a lot with environmental risk, then what you're gonna progress into may be more genetically determined. If you have more genetic variants causing MASH, then you will have MASH. If you have more genetic variants increasing subclinical atherosclerosis, you will go into that pathway. So does it matter? This is the million-dollar question, and it does. As you see, stage 1 gives a little bit of an increase in risk in the follow-up. It's about 6% increased risk. Not strong, but it's there. But this is clear because stage 1 represents a state where you have risk factors without organ damage, while stage 2 represents early organ damage and fibrosis. And you see here that there is a 50% increase in the risk of mortality over the follow-up, extremely significant. Now, of course, it will be interesting to look at the single cause of death. So how many have cardiovascular disease? How many have cirrhosis? How many have kidney transplant, for example? So the important thing now is what do we do about it and how do we do it? I would like to mention that the basics or the foundation of the treatment in all the stages is maintaining and promote a negative energy balance. So try to follow diet low in calories, increase physical activity, and reducing sitting time. So for insulin resistance and prediabetes and overweight obesity, you have the classical guidelines. So in this stage 1, you treat almost, let's say, one risk factor at a time. If you have isolated liver steatosis, no alcohol. There's no good alcohol consumption here. It should be 0. Low consumption of fructose and sucrose and saturated fatty acids. And remember, sucrose is a disaccharide. Half of it is glucose and half of it is fructose. So all the sodas have a lot of fructose in it. It's not only coming with fruit. Importantly, statins are not contraindicated. There are some data, although not for clinical trials, showing that they actually could have a beneficial effect on liver outcomes. When it comes to hypertension, the usual, sodium reduction, ACE inhibitors, ARB, etc. And also, you are very familiar with this for the atherogenic dyslipidemia, reduce saturated fatty acid, increase polyunsaturated statins, ezetimibe, PCSK9 inhibitor, bempedoic acid, and maybe icosapentaene. But let's go in stage 2. So I think here you can really do the difference. And you may also not need a specialist for treating this early stage of disease. So we thought here, as I said, as an early organ damage that potentially is reversible. So with type 2 diabetes, when you have high risk or established CVD, SGLT2 inhibitors or GLP-1 receptor agonist. For the low to moderate is the classical guidelines for type 2 diabetes. When you have asymptomatic diastolic dysfunction, control blood pressure
overweight, obesity. There's no specific therapy except consider finerenone if you have type 2 diabetes and chronic kidney disease. For MASH and fibrosis, this is a field that is fastly evolving, and resmetirom has been approved by FDA, but not yet by EMA. Bariatric surgery has been shown effective in reducing fibrosis, so should be considering those with BMI greater than 30. There was a recent New England Journal of Medicine paper showing semaglutide reduces fibrosis. As I said, this is a fast evolving field. And for albuminura and CKD stage 1 and 2 as SGLT2 inhibitor, ACE inhibitor, and ARB in those with type 2 and persistently high urine to albumin creatinine ratio, finerenone. If you have obesity, consider GLP-1 receptor agonist. And for subclinical atherosclerosis, same combination as before. So now we are in stage 3, and I understand that this may be more of the specialist to take care, but still it's good to know about it. So if you have heart failure with preserved ejection fraction, SGLT2 inhibitor, diuretics for volume overload, so to discharge the body from fluid, consider GLP-1 receptor if BMI is greater than 30. Cirrhosis, liver failure, there are guidelines for portal hypertension and liver transplant. But as I said, this will be the specialist taking care. And also for kidney failure, stage 3 and 5, there is the pharmacotherapy as in stage 2, but also consider dialysis or kidney transplant. And for clinical manifestation of ACVT, optimization of cardiovascular risk factors, and you may consider colchicine if high-sensitive CRP is high and other risk factor insufficiently controlled. So now I just want to give you an overview of the GLP-1 receptor agonist, and these are the oldest one, exenatide. It was the first one used. These are all subcutaneous, except for semaglutide in tablet that you take once a day. Then you have the more, the one that came, the newer one, like dulaglutide, also once a week, and semaglutide subcutaneous, that is also once a week. And then you also have lisixenatide and liraglutide, but you see that this is once a day and once a day. We are getting into the era of the double, and then there will come the triple agonist or incretin agonist. And here you have tirzepatide, that is a GLP-1 receptor, GIP receptor agonist, and this is also given with increasing dose once a week. And so this is a topic that you are certainly interested in, and it is how you develop atherogenic dyslipidemia. So in normal condition, the liver produces VLDL, and they carry triglycerides around the peripheral tissue. So VLDL interacts with lipoprotein lipase that allows free fatty acids to get out of the VLDL and go to the tissue. But as you know, there are also inhibitors of lipoprotein lipase, as in ANGPTL3 and ApoC3. There is a further interaction with lipoprotein lipase from remnant that become LDL, that then go back to the liver and are picked up by the LDL receptor. So in this physiological state, this works well. There is no high levels of remnant and LDL cholesterol, so atherosclerosis does not develop. However, when we have hepatic steatosis, de novo lipogenesis increases, maybe beta oxidation is lower, and it starts an overproduction of VLDL that this time are large. They still interact with lipoprotein lipase that may have a bit of a lower function, maybe for
an increase in the activation of their inhibitors, ANGPTL3 and ApoC3. So there is an excess of remnant, and also increases the number of LDL cholesterol. And this is, as I said, because there is an overproduction, and the LDL goes into remnant and they become LDL. And so this makes so that you have the classical mixed hyperlipidemia with borderline high triglycerides and with high LDL cholesterol that then causes atherosclerosis. And there are now emerging therapies for hypertriglyceridemia, and they target these ApoC3 and ANGPTL3 factors that I just mentioned to you. So we have volanesorsen and olezarsen. These are ASO against ApoC3. Plozasiran, this is an siRNA against ApoC3. These have different dose and also different timing, once a week or once every 4 weeks. And this is once every 3 months up to 6 months. And then you have inhibitors of ANGPTL3. Evinacumab, there is an antibody given intravenously once a month. And zosiran, there is an siRNA inhibiting ANGPTL3 that is given subcutaneously once after 3 months, and then follow up by injection every 6 months. Так, і зараз ми переходимо до 2 доповідей. Дякуємо Стефано Ромеро за його доповідь. Мікрофон. Беру мікрофон. Все рівно, вибачаюсь. Значить, зараз ми переходимо далі по нашому інтерактивному такому вебінару. Професор Стефано Ромео вже доєднався до Zoom. І зараз ви прослухаєте 2 короткі доповіді від мене і від професора Колесника, які присвячені поширеності факторів ризику кардіометаболічного синдрому в Україні. Це результати нашого популяційного дослідження. Прошу мою першу презентацію. І ви бачите, перший слайд завжди буде йти англійською мовою і в мене, і в Тетяни Володимирівни, і наступний вже буде в перекладі. Тобто говоримо про дисліпідемію, порушення вуглеводного обміну і рішення проблеми з позиції консенсусу в Україні. Це все те, що ми будемо демонструвати, це є наші результати великого популяційного дослідження, яке було проведено в Дніпрі. Це було 20 ризик-факторів, хоча ми сьогодні будемо дискутувати тільки стосовно 4. Це було одномоментне популяційне дослідження, це було 20 терапевтичних ділянок, і всього було обстежено 1000 мешканців у віці 30-69 років. І зараз переходимо. Перший – це аналіз ліпідного профілю в нашій популяції, тобто поширеність порушень ліпідного профілю в міській популяції. І ви бачите, ось гіперхолестеринемія в нашій популяції, в середньому 69%, трішки більше серед жінок, це 71 і 62 серед чоловіків. Холестерин більше 5. Якщо розглянути це в вікових групах, то ви бачите практично в усіх групах гіперхолестеринемія більше властива, на жаль, жінкам. Крім того, ми проаналізували низький ліпопротеїд високої щільності в відповідності до нормативів жіночого і чоловічого такого вже гендерного відношення. І ви бачите, поширеність популяції низького холестерину ліпопротеїду високої щільності в Україні не досить поширена, це всього 18% в середньому, проте більше у жінок, 24 проти 10% у чоловіків. Зразу скажу, це результати
результати дослідження, яке проводилось 2009-2013 року. Зараз всі ці показники трішки сунулися в сторону більш, на жаль, таких несприятливих. Якщо казати по віковим групам, ви бачите, в усіх вікових групах жінки переважають, і їх поширеність низького ліпопротеїду високої щільності буде практично вдвічі більше, ніж серед чоловіків. З іншого боку, поширеність гіпертригліцеридемії більше, ніж 1,7 ммоль на літр. От тут переважають чоловічі вже когорти, і ми бачимо 35 у чоловіків, 26 у жінок, в середньому 31%, і до межі віку 60-69 років переважають чоловічі вікові групи. Ви бачите, це сині такі у нас стовпчики. Якщо казати про основний такий критерій, за яким ми визначаємо серцево-судинний ризик, це ліпопротеїди низької щільності. В середньому в популяції це також 68% і приблизно однаково і серед чоловіків, і серед жінок. 68 чоловіки, 66 жінки, хоча і тут на межі 50 років з настанням менопаузи вже переважають жіночі когорти. Таким чином переходимо до порушень вуглеводного обміну. І тут ми бачимо, що поширеність цукрового діабету, як анамнестичного, так і вперше виявленого, в середньому 8%. Це співпадає з статистикою наших ендокринологічних колег. І бачимо, що преддіабет якраз майже вдвічі більше поширений серед чоловіків. Якщо в середньому 28, то бачите, чоловіки це 38%, а у жінок 19%. А от по віковим групам ви бачите переважання в усіх вікових групах саме серед чоловічої когорти. Порушення толерантності до вуглеводів – це те, що називається преддіабет у англоязичній такій аудиторії, більше характерна для чоловіків. Тоді, коли інсулінорезистентність, а саме ми її визначали за визначенням ГОМО, ви бачите, вона була більш властива для чоловіків, і поширеність інсулінорезистентності практично 44 серед жінок, 37 серед чоловіків, в середньому 41%. Якщо ж ми побачимо розподіл інсулінорезистентності в вікових групах, то переважання якраз характерно для жіночої когорти. І ви бачите розподіл інсулінорезистентності в вікових групах. Всі вікові групи – це переважання саме жіночої когорти. І таким чином ми бачимо цю картину поширеності порушень вуглеводного обміну. Це цукровий діабет, порушення толерантності до глюкози чи преддіабет і інсулінорезистентність. Якщо ж казати про поширеність компонентів кардіометаболічного синдрому в Україні, ви бачите, абдомінальне ожиріння – це 72%, ожиріння за індексом маси тіла більше 30%, це 31%, низькі ліпопротеїди високої щільності 18%, високі тригліцериди 31%, артеріальна гіпертензія, про це ще буде казати Тетяна Володимирівна, 46%, і порушення вуглеводного обміну, якщо враховувати тільки преддіабет і цукровий діабет, 36%, а якщо додати ще інсулінорезистентність, то ви бачите, це буде 77%. Щодо імплементації, що ми робимо, що ми можемо зреалізувати? Аспект атерогенна дисліпідемія. По лікуванню у нас є статини, езітіміб і фібрати. У нас немає бемпедоєвої кислоти, у нас є інгібітори PCSK9 у вигляді малої інтерферуючої РНК, це інклізіран.
у нас нема еволокумабу, алірокумабу, вони зареєстровані, проте на ринку в Україні їх немає. Немає моноваріанта ейкозапентаєнового ефіру, це є тільки в поєднанні до козагексаєнової, доведено, що вони разом не працюють, і нема вулонесарсену. Чому я його пишу? Тому що він уже позначений в європейських рекомендаціях по дисліпідемії, це антисмисловий нуклеотид. Оце все в тому, що ми можемо сказати про дисліпідемію. По діабету у нас є практично всі препарати. Тобто діабет ми лікуємо повністю відповідно до всього протоколу європейського лікування цукрового діабету. Так, дякую і передаю слово Тетяні Володимирівні щодо ожиріння і артеріальної гіпертензії. Прошу. Дякую, Олена Іванівна. Шановні колеги, будь ласка, можна мою презентацію? Угу. Я продовжу доповідати саме про особливості і поширеність ожиріння та артеріальної гіпертензії в популяції, міської популяції у нас в Україні, саме стосовно консенсусу, з позиції консенсусу Європейського товариства атеросклерозу 25-го року в Україні. І я звертаю вашу увагу саме на два критерії ризику. Це ожиріння, надмірна вага та ожиріння і артеріальна гіпертензія. Я ще раз хочу звернути вашу увагу, що це велике популяційне дослідження, одномоментне, в котре увійшли тисячі мешканців, 1000 респондентів. Тобто тут не лише хворі, це взагалі мешканці в віці від 30 до 60 років. І саме поширеність надмірної маси тіла та ожиріння в міської популяції, коли ми розглядаємо, то, на жаль, вже наприкінці 2013 року, а зараз ми розуміємо, в нас гірша ситуація, лише 29% ми могли сказати, що саме такий низький, третина, менше навіть третини людей, котрі мають нормальну масу тіла. А на жаль, більше ожиріння більше як 30 кг на метр квадратний за індексом маси тіла мали ще третина, 31%. А якщо взагалі об'єднати і ожиріння, і надлишкову масу тіла, то ми бачимо 70% це ось така була проблема. Сьогодні вона гірша. Коли ми подивимось розподіл по віку та гендерним особливостям, то ми бачимо, що на початку формування ожиріння, ви бачите, надлишкова маса тіла домінують чоловіки, а далі скрізь переважають жінки за індексом маси тіла. Ще дуже важливо, що ми в нашому дослідженні подивились і розглянули саме абдомінальне ожиріння за критерієм окружності талії. І ми брали два критерії. Сьогодні ми користуємось саме критерієм окружності талії у жінок більше 88, у чоловіків більше 102 см. І ви бачите, що в популяції таке абдомінальне ожиріння зустрічалось у нас зареєстровано більше як 46%. Щодо артеріальної гіпертензії, поширеність її в міській популяції ще в 2013 році нас тоді вразила, а сьогодні ми точно знаємо, що це дійсні цифри. 46%, на жаль, мають серед дорослих артеріальну гіпертензію. Ну, нас дуже цікавить, який розподіл по віковій категорії. Сьогодні звучало питання дуже важливе – передчасне судинне старіння з точки зору і кардіохірургічного бачення цієї проблеми, і з точки зору кардіологічного терапевтичного погляду. І ми бачимо, що так, у чоловіків дійсно переважає артеріальна гіпертензія у віці до 50 років, а потім жінки не просто стрімко перебільшують, а навіть
потім з початком менопаузи вони саме лідують з точки зору поширеності в них артеріальної гіпертензії. Я хочу представити вам ще погляд наш на поширеність кардіоваскулярних факторів ризику у порівнянні загальної популяції та осіб з артеріальною гіпертензією. Щодо індексу маси тіла, ви бачите, коли ми дивимось, то насправді всі ожиріння першого, другого, третього ступеню переважає у когорти з артеріальною гіпертензією. Так само і по абдомінальному ожирінню розповсюдженість його і у чоловіків, і особливо у жінок значно перебільшує загальну когорту респондентів. Щодо дисліпідемії і саме гіперхолестеринемії, ви бачите, яка різниця є в популяції хворих з артеріальною гіпертензією. Вона перебільшує трошки, але ж все ж таки перебільшує на 5% загальну популяцію. Так само і холестерин ліпопротидів високої щільності, його зниження, його недостатній рівень, на жаль, у пацієнтів з артеріальною гіпертензією також перебільшує загальну популяцію. Дуже цікаві дані, котрі ми отримали щодо гіпертриліцеридемії. Ми бачимо дуже високий відсоток в загальній популяції, 31 на 40% у популяції з артеріальною гіпертензією. І це дає нам право вважати з поглядом ще й на саму атерогенну фракцію, котра значно збільшена по ліпопротеїнам низької щільності, також перебільшення саме в когорті пацієнтів з артеріальною гіпертензією дає можливість нам ще раз підкреслити, що ті зміни патологічні, котрі є в популяції по дисліпідемії, вони ще значно вищі за поширеністю, за характеристиками, за складом у когорти пацієнтів з артеріальною гіпертензією. Інсулінорезистентність ми дивились за індексом Хома, і ви бачите у всіх респондентів, і у чоловіків, і у жінок, але ж знову та сама картина, інсулінорезистентність значно переважає у чоловіків і у жінок, якщо є в наявності ще й артеріальна гіпертензія. Як ми лікуємо артеріальну гіпертензію? Тоді, як ми її лікували, ми розуміємо, що 13-й рік і сьогодні це в умовах військового нашого стану зовсім інша картина, але ж і тоді, на жаль, не лікувались 26% і гарний відсоток 74% приймали антигіпертензивні препарати. Але ж як приймали? Подивіться, будь ласка, дійсно регулярний прийом був лише у 46% пацієнтів. Серед тих, хто приймав постійно антигіпертензивну терапію, досягнення цільового рівня артеріального тиску, на жаль, було зареєстровано лише у 19%. А коли ми подивимось від загальної кількості осіб з артеріальною гіпертензією, то вже тоді ми визначили низький рівень досягнення цільового артеріального тиску, котрий не перебільшував 14%. І за останніми всіма дослідженнями, котрі є на сьогоднішній день, різними, цей відсоток не перебільшується. Як сказала вже Олена Іванівна, так, дійсно, поширеність компонентів кардіометаболічного синдрому досить показний, досить обґрунтований, і на першому місці стоїть саме абдомінальне ожиріння і взагалі ожиріння з артеріальною гіпертензією. Це лідери по розповсюдженості саме компонентів. І щодо імплементації консенсусу Європейського товариства з атеросклерозу в Україні щодо стратегії лікування ожиріння, це таких 3 кита: це модифікація способу життя, фармакологічне лікування і лікування саме хірургічне. Що хочу додати? Обов'язково психологічне втручання сьогодні в наш час щодо модифікації способу життя також має місце. Щодо фармакологічного лікування, майже всі
всі препарати, окрім терзипатіду, в нас є в наявності, і чудова баріатрична хірургія представлена у нас, всі види, котрі сьогодні в своїй чудовій доповіді Андрій Семенович нам доповідав, ми все це можемо сьогодні чудово використовувати. Щодо артеріальної гіпертензії, ви бачите, це перш за все рекомендації послідовно виконувати пропозиції щодо останніх рекомендацій з артеріальної гіпертензії. І насправді в нас весь арсенал головних, основних антигіпертензивних препаратів, класів препаратів є в наявності у всіх дозах. Саме головне, щоб з точки зору контролю артеріальної гіпертензії, це виконання нами правильно призначення лікування, і головне, щоб підвищувати прихильність до призначених нами лікування пацієнтами. Ну, ось такий погляд, котрий ще раз і ще раз підтверджує яскравість і дуже велику поширеність всіх компонентів кардіометаболічного синдрому, системного метаболічного розладу, котрий є сьогодні. І ми з вами можемо сьогодні насправді впливати досить позитивно, якщо будуть всі зусилля з боку нас і з боку пацієнтів однонаправленими. Дякую.